So today we are learning about Unit-3 Working Capital Management in Financial Management. So working capital management meaning ఏంటి అంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనం డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే చేయడానికి మనీ కావాలి. సో ఆ మనీ ఏదైతే మనం కంపెనీలో యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అని కాల్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటాము అంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ నేర్చుకుంటాం. సో గోయింగ్ టు ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంట్రొడక్షన్. Working capital management is a business strategy to ensure that operation activities of business are smooth and efficient. Working capital management involves a relationship between our current assets and current liabilities, enabling the company to maintain adequate working capital in order to meet the current obligations of business. Next, going to the concept, there are two types of concept: gross working capital, net working capital. So gross working capital ఏంటి అంటే total current assets, net working capital ఏంటి అంటే total current assets minus current liabilities ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సెపరేట్ చేస్తే మనకి నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది వస్తుంది. సో గోయింగ్ టు ద కరెంట్ అసెట్స్. ఇప్పుడు దాకా మనం కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ రిలేషన్షిప్ అన్నాం. కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? కరెంట్ అసెట్స్ ఆర్ ద షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్. సో కరెంట్ అసెట్స్లో వచ్చేపాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ మనం ఉన్నాయి, ఏంటో చూద్దాం. So going to that topic here, inventories of raw material, work in progress, finished goods, debtors, bills receivable, short term investment, prepaid expenses, short term advances, accrued incomes, cash in hand and bank balances. So these are the different current assets, and whereas going to current liabilities, examples are creditors, bills payable, outstanding expenses, bank overdraft, provision for tax, short term loans, proposed dividends. These are the different examples for current liabilities. So next, importance of working capital. Importance, why a working capital is important in a company. First, a company, when we started a business, if it run in a smooth way, so అది స్మూత్గా రన్ అవ్వాలి అంటే మనకు డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్కి మనీ అనేవి కావాలి. సో టు రన్ a company with a smooth manner, we need working capital. The second point is optimizing profits in current assets investment. So we have to optimize the profits which are there in the company. So కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేస్తే దానివల్ల వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ఎక్కువ, అంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వల్ల మనకి ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఆప్టిమైజ్ చేసే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు helpful in continuous production and supply. Means if there is no money, the production will be stopped. So continuous production supply జరగాలి అంటే కంపల్సరీ we need working capital. Efficient use of fixed assets. Fixed assets యూసేజ్ అనేది, వాటి మెయింటెనెన్స్ అనేది ప్రాపర్గా చేయొచ్చు. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ప్రాపర్గా మనం డే టు డే మెయింటైన్ చేయగలిగితే. నెక్స్ట్, మీటింగ్ ద ఆఫ్ కాంటింజెన్సీ. ఇఫ్ ఎనీ అన్నెసరీ థింగ్ ఆర్ అన్సర్టెన్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద కంపెనీ, it will be sought out by this working capital. Timely payment of interest and dividend. If we have daily and certain amount, then we can meet this particular type of interest and dividend. We can pay the payments and dues even uన్నా ఈజీగా పే చేసేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్ categorized into two: basis of concept and basis of time. సో బేస్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేపాటికి మనం ఇందాక ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం, గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో బేస్ ఆఫ్ టైం వచ్చేటప్పటికి పర్మనెంట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, టెంపరీ ఆర్ వేరియబుల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. పర్మనెంట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అంటే ఈ అమౌంట్ మన ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో ఇది మనం ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాం, దీంట్లో ఎట్లాంటి చేంజెస్ అనేవి వేరియేషన్స్ అనేవి ఉండవు. వెరాస్ టెంపరీ ఆర్ వేరియబుల్లో సిచ్యువేషన్ బట్టి ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు పర్మనెంట్, రెగ్యులర్ అండ్ రిజర్వ్. రెగ్యులర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డే టు డే మనం యూజ్ చేస్తున్న వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రెగ్యులర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాం. రిజర్వ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఆ అమౌంట్ మనం ఒక పర్టికులర్ రిజర్వ్స్లో పెట్టి అవసరం ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేసేదాన్ని రిజర్వ్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాం. Going to the temporary or variable, in that seasonal working capital, special working capital. Seasonal working capital means if some companies have some season టైంలో ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాల్సి వస్తుంది, అన్సీజన్స్లో తక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాల్సి వస్తుంది. సో ఆ టైంలో వేరియేషన్ అనేది ఉంటుంది వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో, మెయింటెనెన్స్లో. నెక్స్ట్, స్పెషల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే స్పెషల్ ఈవెంట్స్ కానీ స్పెషల్ థింగ్స్ కానీ హ్యాపన్ అయినప్పుడు ఆ టైంలో ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది కావాల్సి వస్తుంది. ఒకసారి బంద్ జరిగి ఒక 10 days కంపెనీస్
క్లోజ్ చేస్తే ఆ 10 days 11th డే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ఎక్కువ కావాలి, బికాజ్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ 10 days యొక్క వర్క్ అనేది ఆగిపోతుంది కాబట్టి అది నెక్స్ట్ డే చాలా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ inadequate, what are the consequences faced by the company? So first, interrupted production and supply means if there is no money in the organization, production will not be done in a smoother manner. Low employees morale. If manam కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ పే చేయకపోతే ఎంప్లాయీస్ ప్రాపర్గా వర్క్ అనేది చేయరు. నెక్స్ట్, లో ఎఫిషియన్సీ అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ. సో ఎఫిషియన్సీ అనేది ఆ పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది, బికాస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో కంపెనీలో వర్క్ చేయకపోతే వర్క్ అనేది ప్రాపర్గా జరగదు. లో మార్కెట్ రెప్యుటేషన్. సో మార్కెట్లో రెప్యుటేషన్ కూడా తగ్గిపోతుంది, బికాజ్ మన ప్రాపర్గా ప్రొడక్షన్ గూడ్స్ని ఇవ్వకపోతే మార్కెట్లో మన ప్రోడక్ట్ని గుర్తుపెట్టుకునే ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతాయి. Defaults in payment of interest and other dues. So if there is money with us, we can pay the payments. If there is no money, we can't pay the dues. Next, excess, inadequate. తక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లమే, ఎక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లమే. సో ఎక్సెస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమేమి ఫేస్ చేస్తున్నారు? వేస్టేజ్ అండ్ క్వాలిటీ డిట్రాయిటేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో క్వాలిటీ అనేది వేస్టేజ్ అనేది ఎక్కువగా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ని ఎక్కువ పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసి మరి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మనం కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్, అన్నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ లీడింగ్ టు ఇన్ఎఫిషియన్సీ అండ్ లాసెస్. సో అన్నెసరీ అంటే అవసరం లేని ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఎక్కువ చేసే ఛాన్స్ ఉన్నాయి కంపెనీలో మన ఎక్సెస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మెయింటైన్ చేస్తే. మిస్యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. సో మనకున్న కంపెనీలో మెటీరియల్, మెషిన్, ఇంకా ఏమైనా రిసోర్సెస్ ఉంటే వాటిని ఎక్కువగా యూజ్ చేసి వేస్టేజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇంక్రీజ్ బ్యాడ్ డెట్స్. అంటే మన దగ్గర మనీ ఉన్నాయి, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, వీ విల్ నాట్ గో ఫర్ ద డెటాస్ దగ్గర నుంచి మనీ కలెక్ట్ వీ హ్యావ్ మనీ కాబట్టి సో కొత్త డేటాస్కి మనీ అనేది ఇస్తాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్యాడ్ డెట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కంటిన్యూస్ ఫాల్ ఇన్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ. సో ప్రాఫిట్స్ కనుక మ్యాక్సిమైజ్ అయిపోయి ఎక్కువ ఎక్సెస్ వర్క్ ఉంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మన ప్రాఫిట్స్ మీద ఎంత ఫోకస్ అనేది చెయ్యం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎఫిషియన్సీ అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ మీద ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది. నెక్స్ట్, factors that are affecting working capital requirement means in a company if we want working capital, what are the factors that are affecting the working capital? Nature of business. If we are started a business with a small capital, we need small working capital. If we kept a big manufacturing company, we need more working capital. And nature and size of the business will also affect the working capital. Scale of operation. The next point, scale of if we are started the operations with a large scale, then we need more working capital. If we want less capital, less scale, then we need less capital. Next, business cycle means if any business cycle fluctuation happen, then we need the working capital will also be suffered. Next, seasonal factors means in seasons లో మనకి ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాల్సి వస్తుంది, అన్ సీజన్స్లో తక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది కావాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్, ప్రొడక్షన్ టెక్నిక్స్. ఇఫ్ we are handling with production techniques, if we are handling the production techniques, in that production techniques what we need. సో ప్రొడక్షన్ టెక్నిక్స్లో మనం ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఎక్కువ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ తీసుకుంటే దానికి మనం ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాల్సి వస్తుంది. ప్రొడక్షన్ టెక్నిక్స్ తక్కువ తీసుకుంటే అంత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది నెసరీ ఉండదు. నెక్స్ట్, క్రెడిట్ అవైలబిలిటీ. ఇఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ మోర్, వీ విల్ నాట్ గో ఫర్ ద క్రెడిట్, అప్పులు చేయం. ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, then we will go for the credit. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ తీసుకునే దాని మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది. ఈజీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మోర్ కనుక ఉంటే మనకి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కూడా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకోవాలంటే దెన్ వీ నీడ్ మోర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. అదే రా మెటీరియల్ అనేది ఏదన్నా అయితే ఆ టైంలో ఏమవుతుంది అంటే మనకి తక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. వేరే చోట నుంచి తెచ్చుకోవాలంటే ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవుతుంది. ఇక్కడి నుంచి మనకి అవైలబిలిటీ దగ్గరలో ఉంది అంటే వీ కెన్ గో ఫర్ ద లెస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్.
లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. సో కాంపిటీషన్ కోసం కూడా మనం కంపెనీని ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంటే ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి. కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉండి మామూలుగా వీఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ద కాంపిటీషన్, then we will go for the less working capital. Next, the last topic of the unit, management of inventory, accounts, receivables and cash in working capital. So going to here, inventory management. Inventory ante very important topic in this unit. So there are 3 types of management in working capital. First we have to manage the inventory, next cash and accounts receivable. So going to the inventory, first what we are learning in inventory, maintenance of inventory represent an investment or application of working capital. సో మనం ఇన్వెంటరీ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టాక్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది యూటిలైజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ టు మెయింటైన్ సచ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ వేర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ ఈజ్ టు మినిమమ్ అండ్ ద ప్రొడక్షన్ గోస్ అన్ఇంటరప్టెడ్. అంటే ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్లో మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ మనకి ఇంటరప్షన్ లేకుండా మేనేజ్ చేసుకునేదే ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్. సో ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ టు మేక్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ స్టాక్ అవుట్ అండ్ ఓవర్ స్టాక్. అంటే స్టాక్ ఎక్కువ అవ్వకుండా, స్టాక్ అస్సలు లేకుండా ఉండేలాగా, స్టాక్ అవుట్ అవ్వకుండా ఉండేలాగా ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ చూసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్. ఇన్ ఎవ్రీ కంపెనీ వీ నీడ్ క్యాష్. సో ఆ క్యాష్ని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయడానికే మనం క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ అనేది తీసుకుంటాం. సో క్యాష్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అసెట్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్. ఇట్ నీడెడ్ ఆల్ టైమ్స్ టు కీప్ బిజినెస్. సో క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ కన్సర్న్ విత్ ది డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఈక్వలెన్స్ దట్ అలౌ స్మూత్ ఆపరేషన్. ఆ స్మూత్ ఆపరేషన్స్ కోసం క్యాష్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. The main objective of cash management is to maintain minimum cash reserves and to minimize loss on account of idle cash balance along with the efforts to improve the cash cycle. So cash cycle improve చేయడానికి మనం cash management అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ మేనేజ్మెంట్. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏం నేర్చుకుంటాము అంటే, వెన్ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ సేలింగ్ ద గూడ్స్, ఆ సేల్ చేసిన తర్వాత ఆ అమౌంట్ అనేది అంటే సేల్ నుంచి ఫినిష్డ్ గుడ్ నుంచి సేల్ వరకు అయ్యి ప్రాఫిట్ వచ్చే వరకు ఆ టైప్ మొత్తాన్ని, ఆ ప్రాసెస్ అంతా మేనేజ్ చేసేదే అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ మేనేజ్మెంట్. సో రిసీవబుల్ రిప్రజెంట్ అమౌంట్స్ ఓన్డ్ టు ద ఫర్మ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ మనం ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నామో ఆ రిజల్ట్, ఆ గూడ్స్ యొక్క రిజల్ట్ని ఓన్ అయ్యేదాన్ని, ఆ అమౌంట్ ఓన్ అయ్యేదాన్ని మనం రిసీవబుల్ మేనేజ్మెంట్ అని కాల్ చేస్తాం. సో రిసీవబుల్ మేనేజ్మెంట్ రిఫర్స్ టు డెట్ ఓన్డ్ టు కస్టమర్స్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ఇదేంటి అంటే డెట్ ఓన్డ్ టు ద కస్టమర్ అరైజింగ్ అంటే మనం సేల్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే గూడ్స్ యొక్క మనీ వస్తుందో ఆ అమౌంట్ కస్టమర్ నుంచి మనం తెచ్చుకోవాలో ఎలా తెచ్చుకుంటున్నాం అనే దాని గురించి రిఫర్ చేసేదే రిసీవబుల్ మేనేజ్మెంట్. సో ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ రిసీవబుల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ టు ప్రమోట్ సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ వేర్ ద రిటర్న్ ఆన్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ రిసీవబుల్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ రైజ్డ్ టు ఫినాన్స్ దట్ అడిషనల్ క్రెడిట్. సో అడిషనల్ క్రెడిట్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం అంటే మనం ఏదైతే పెడుతున్నామో కంపెనీలో అది ప్లాన్ చేసుకుని ప్రాపర్గా సేల్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుని దాని మీద కాస్ట్ అనేది తగ్గించుకుని ప్రాఫిట్స్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళడమే రిసీవబుల్ మేనేజ్మెంట్. సో ఈ మూడు ప్రతి దాంట్లో కూడా ప్రాఫిట్స్ మీద మెయిన్ మోటో అనేది, మెయిన్ ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది. మూడు ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ప్లానింగ్ అవుతుంది. So this is about working capital management. Thank you.